we are able to receive anything into our constitution, and we are able to listen, we are able to receive the wisdom, or we are able to receive everything. This is because of this pulsation, prana. Благодаря этой пульсации праны мы можем получать все, что угодно в нашей конституции, мы можем слушать, мы можем получать знания. When I say something, you are able to receive because of prana only. И когда я что-то говорю, вы можете это понять или получить благодаря только пране. Только благодаря пране. So therefore it is the pulsation from circumference towards the center. Поэтому это пульсация от окружности к центру. That is the significance of the word prana. И это особое значение слова прана. Then the second one is called apana. Второе это апана, which is the pulsation from center to circumference. И это пульсация от центра к окружности. It is called centrifugal pulsation. Она называется центробежной. And because of this apana, we are able to make exhalation. И благодаря этой апане мы можем выдыхать. Because of prana, we are able to receive oxygen. Because of apana, we are able to give out carbon dioxide. Inhalation and exhalation. Благодаря пране мы можем вдохнуть кислород, и благодаря апане мы можем выдохнуть углекислый газ. Таким образом дыхание происходит. So there is alternation of these two always continuously. И постоянно происходит, сначала одна, потом другая, постоянно меняются они. And because of apana only we are able to make excretion. И благодаря апане происходит как-то экскреция, опорожнение, выделение. Whichever has to go out from our constitution, it is possible by apana. Все, что должно выходить из нашей конституции, выходит благодаря апане. And also we are able to express ourselves out because of this. И также мы можем выразить себя благодаря ей, этому. Otherwise we cannot express ourselves by any means if apana is not working. Если бы апаны не было, мы не могли бы себя выразить. So these are pulsations, prana and apana. Prana is centripetal pulsation, apana is centrifugal pulsation. И вот прана-апана – это пульсации, а прана – это центростремительная, апана – это центробежная. And these two pulsations constantly keep working alternately because of the law of alternation. There is another law of alternation. И эти две пульсации, они существуют благодаря закону. Они сменяют друг друга, благодаря действию закона. Мне только это слово и надо было, все что. One after another. Постоянного изменения, чередования, спасибо, да. Yes. То есть они чередуются друг с другом, и это все благодаря закону чередования. And this law of alternation is also existing as the cosmic law. И этот закон чередования также существует как космический закон. If this law of alternation is not there, there cannot be the creation. Если бы этого закона чередования не было, то тогда создания бы тоже не было. You have alternation of day and night, you see? Чередование дня и ночи. Light and darkness and all these alternated. Света и тьмы. Видите? So on all the planes, these laws, they operate. И на всех планах эти законы они оперируют, существуют. So all these laws are operating in the space, in Akasha. Все эти законы, они работают в пространстве, Акасия.
Акаши. And then Vyana is another centripetal pulsation. И Вьяна – это другая центростремительная From circumference to center. пульсация, то есть от окружности к центру. And because of this pulsation, И благодаря этой пульсации the shape of the body or the structure from outside to inside is maintained. форма и структура от внешнего к внутреннему, она сохраняется. And then Udana is the centrifugal pulsation Удана – это, from center to circumference. я уже забыла, центробежная, от центра к окружности. And because of this, the shape of any structure, either it may be the being or any other being or any structure, from inside to outside is because of this pulsation. И структура или форма любого объекта, она сохраняется здесь изнутри к наружу, а другая была наоборот, с наружу к внутреннему. We have our body, physical body, we have a structure for our body, and this structure is maintained because of the operation of this Vyana and Udana. One is from outside, one is from inside. То есть у нас есть физическая структура, и она не распадается, а сохраняется благодаря Вьяне и Удане, та, которая одна с внутренней стороны к окружности, другая от окружности к центру. And the fifth one is called Samana. Samana means equilibrium. А самана означает эквилибриум. It is the equalizing pulsation. It keeps an equilibrium between these two and these two. Это уравновешивающая пульсация, которая создает баланс или эквилибриум между всеми. Between which two? Between Prana and Apana and Vyana and Udana. Да, между всеми ими. So now you can see there is a wonderful rhythm and music in all these things. И вот вы видите, что в этом всем существует удивительный ритм и музыка. So when you start observing this whole creation, you can understand that there is a rhythm, there is a music, and that is why all this is explained in Samaveda. That is why it is called musical Veda. Sama means song. И когда мы смотрим, то мы видим, что вот, когда мы смотрим на создание, на мироздание, то мы видим, что все это существует как ритм и музыка, и это есть Самаведа. And the mantras in Samaveda are also composed according to musical notes. И мантры в Самаведе, они сочинены на основе музыкальных нот. This same word Sama is also you see as psalm. Слово «сама» также можно увидеть, иногда оно написано как псалм. Book of Psalms, you see, you have the... Есть книга псалм у евреев. Поправка не только у евреев. And Atharva means application. Адхарва означает применение. So Atharva Veda, it gives how to apply all this Vedic wisdom into our mundane life. Она объясняет то, как применять все эти знания, описанные в других ведах, в нашей жизни. And this Yajurveda gives the ritualistic aspect, all the ritualistic aspect you find in the Yajurveda. И все ритуалы, они описаны в Яджурведе. And
This Rudra Suktam belongs to Yajurveda. И Рудра Шуктам, она относится к Яджурведе. In Yajurveda also you have two parts. И есть две части в Яджурведе. I hear. Totally. So I have a question. So Yajurveda is all the mantras and all the and all the rituals. When I translate, I forget easily, so maybe I shouldn't ask questions. No, okay. Samaveda Because the Yajurveda is gives the plan. Right. The plan of this creation. The plan is called the ritual, and so the rituals, the many rituals, were brought into form. Many rituals basing on the Yajurveda. Mm-hmm. So Yajurveda is all the rituals, Samaveda all the mantras. Samaveda is the mantras which are by singing, and by that singing you can get into the rhythmic aspect of it. Atharva is the application. Atharva is the application. Rigveda is the utterance, how you utter. It's like the rules of how you utter, please. The rules and there are other aspects. The another keys also I will explain. I have already explained, but many years ago. You did. I will also explain. Okay. So this Yajurveda has again two parts. Итак, в Яджурведе две части. One is called Shukla Yajurveda. Первое это Шукра. Shukla. Шукла. Shukla means white. Означает белый. And then Krishna Yajurveda. И Кришна Яджурведа это blue. Krishna means black. Это означает черный. Why it is called white and why it is called black? There are two parts of Yajurveda. Black means not black forces or black magic. It is not like that. И вот эти вот две части, черная, это не означает, что там какая-то черная магия или черные силы. There are two types of rituals. Есть два типа ритуалов. One gives us the path of upward journey. Первая часть, она дает нам возможность подниматься вверх. And the other gives us the path of downward journey. А другая – это путешествие вниз. This is according to the movement of the sun in a day or in a year, which we can understand. Это в соответствии с тем, как Солнце двигается в течение дня или в течение года. Так мы можем это понимать. So there is this ascent and descent. There are the two parts. И есть восход, и есть снисхождение. Две части. So the path of ascent is called Shukla. И вот эта вот часть, когда восходит, она называется Шукла. So the rituals which are connected to the path of ascent in the Yajurveda, that part of Yajurveda is called Shukla Yajurveda. И ритуалы, которые связаны с восхождением в Яджурведе, они называются Шукла. And the path of descent from about into the creation, descent. А часть нисхождения о том, как снисходит вниз в мироздание что-то. And the rituals which are connected to this, they form the text of Krishna Yajurveda. И все ритуалы, связанные с этим, они могут быть найдены в Кришна части. This is, for example, in the year you have the hot season and you have the rainy season and all this. And what can you observe from this? We can see that in the hot season the sun absorbs all the waters. So the water is being evaporated
and then this essence goes up, and there it is purified. And in the rainy season, the water is given in pure form, again coming down. So this is the ascent and descent, two parts. This you find in every aspect of the creation. Full moon, new moon also. You have the full moon, you have the new moon. You have the ascending moon, you have the descending moon. Я не успеваю. И то же самое мы можем найти в течение года. Допустим, есть сезон жары, есть сезон дождей. В течение сезона жары вся вода, она испаряется и поднимается наверх. Когда она поднимается наверх, там она очищает, и в сезон дождей она чистая снисходит с неба на землю. И точно так же, как есть новая луна и есть полнолуние, это тоже определенным образом восхождение и снисхождение. When we enter into the path of discipleship, then we get aware of all these phenomena in this creation. Otherwise, we are just like sleeping. We are there in this, and all these things are going in us also, but we are not awake, we are not aware of this. We feel we are only this form aspect. We are concerned only with the form aspect. Then we are not aware of this. Когда мы встаем, до того, как мы встали на путь учения, ученичества, то мы как будто спим. И когда мы начинаем вот этому учиться, то мы начинаем просыпаться, и мы начинаем замечать и узнавать то, как работает все вокруг нас, и то, как все работает внутри нас. But when we stopped to step into the path of discipleship and step into this path, and then all these phenomena, we start getting aware of this, what is happening in us, what is happening around us, and how they are connected, all this. Then we can realize all this, what is explained in Vedas and the sciences. И когда мы встаем на эту дорогу ученичества, то тогда, и когда мы начинаем отмечать, что происходит внутри нас, что происходит снаружи нас, то тогда мы можем понять, что объясняется в Ведах. So, Veda means the light, the illumination. Веда означает знание или свет знания. Veda is the word derived from the root vid. Веда происходит от корня вид. So, for example, when there is no light, everything is dark. Например, когда нет света и все темно. In this room, for example. Например, в этой комнате. So, all these objects are around us, around you, but we don't see anything. Вокруг нас есть какие-то предметы, но мы их не видим. When we switch on the light, и когда мы включаем свет, then all the objects are illuminated, and then we can see everything. Мы можем увидеть все и все предметы. So this Veda is the light which illumines everything, and then we can realize what is there inside, what is there around us, and we can get into this sort of awakening. И Веда – это тот свет, который освещает все вокруг нас, чтобы мы могли понять, что происходит, и проснуться. That is the purpose of getting into the study of the Vedic science. Это Vedic wisdom. Это смысл изучения этих знаний и мудрости. So otherwise, we live our life, we dwell in this world, we live our life, but when we are not awakened into this, then what happened is we spend many lives, but we don't know what is happening, why we are coming again, going out, coming into the form, going out of the form, and all this. We don't, just like
everything is going on, but only we are not aware of that, because everything in our constitution, everything is governed by all these cosmic laws only. Otherwise we cannot exist, but we are not aware of this. That is the difference. That's a bit too long for me. Когда у нас нет этого знания, когда мы в непроснувшемся состоянии, то мы просто проживаем жизнь, и мы на самом деле не очень понимаем, зачем мы живем, зачем мы... то есть мы даже не знаем, что мы перевоплощаемся из одного тела в другое, и зачем все это происходит. А теперь вторая часть, которую я уже не смела. And then the second part. Все это все равно происходит, независимо от того, знаем мы это или нет. И когда мы встаем на путь ученичества, мы начинаем осознавать, что же происходит. For me, that's a bit too long to keep in my short memory. Yes. So if that's broken into two parts, it would be easier for me. Yes. You need not make any special effort to translate. It automatically goes like that. This is such a light. Veda is such a light. Он говорит, что Веда — это такой свет, который, не нужно сильно утруждаться, чтобы переводить, потому что он просто идет. Because this is a light which is illumining ourselves and makes us to see, Потому realize. что это тот свет, который освещает и помогает нам понять что-либо. So vid means to know. То есть вид означает знать. So not to see. See, yes, See, perceive. the same thing. To perceive. То есть So Veda is derived, the word Veda is derived from the root vid. и слово Веда, корень в нем вид. Но происходит от корня вид. And also the word Vidya. И слово видья тоже. Vidya means knowledge. Видья означает знание. So the root is vid. This is the root for all this. И это корень, который в этих словах. Вид. If you put a before this, avidya means ignorance. А если мы поставим букву авидья, то это будет означать невежество. What is ignorance? И что такое невежество? Ignorance means not being aware of what is there. Это означает не знать, что происходит. Что происходит? То, что есть. То, что есть. So all this Vedic wisdom Все это ведическое знание, it is there always existing, оно существует всегда там. and it is to be unlocked. И оно должно быть открыто. It is just like very precious jewels are kept in a box and locked. Точно так же, как дорогие украшения мы держим в каком-то там сейфе, и мы должны открыть. So we need key to open this. И нам нужен ключ, чтобы открыть. To open this, there are 6 keys and the 7th. И чтобы открыть, у нас есть 6 ключей и 7-й. And this also, in a short form, I will explain what are the 6 keys. И я сейчас очень быстро объясню, что эти за 6 ключей. I only remember the 7th one. The first one is called Siksha. Первый Сикша. Siksha. Я не слышу.
Siksha means it is the science of intonation. Это наука интонации. When you want to utter these mantras from the Vedas, you have certain intonation, and this science explains you about the intonation, how it is to be uttered, and what is the significance of that such utterance, that is explained in this. И когда мы хотим читать мантры, то есть определенная интонация, с которой нужно их произносить, и эта интонация, она объясняется в сикше. Suppose, for example, how you have to utter a mantra of the Veda. Suppose you utter Gananam Tva Ganapati, which we were uttering this morning. Например, как вот нам, да, нужно произносить, как мы сегодня утром произносили. So, if I say Gananam Tva Ganapati Kumhavamhe Kavim Kavinam Если я вот так вот буду это like все that, произносить. So that is not allowed. That is not to be uttered like that. Ну так вот не разрешено произносить. So you have to utter this Ganana Tva. Use your energy, put your energy when you utter. And then you will receive full energy. So the intonation, you have to utter this with your good voice. Ganana Tva Ganapati Gum Havamahe. So you utter like that. Then you are connected to the cosmic energy. И мы должны произносить это с энергией, мы должны произносить это с хорошим таким голосом, и тогда вот мы эту энергию отдаем и, соответственно, эту энергию получаем. And some people, while uttering the Vedic mantra, they make their own rhythm, which is not told there. So, for example, Ganana Tva Ganapati Gum Havamahe, like this. So, it is not according to how it is given, according to intonation. So, one should not make his own intonations. И когда мы не соблюдаем ритм, ну, допустим, как вот он изобразил, то тогда тоже у нас нету, ну, то есть это тоже неправильно, у нас нету этой связи с космическим тогда. And when you utter the mantra, any of these mantras, you utter in a stable voice. You should not, the voice should not be unstable. Like this. И голос должен быть стабильный, то есть не вот так вот. And also you need not move your head and all these things. Ganana Antva Ganapati Gum Havamahe. Some people you can see some places doing like that. This is not also allowed. И точно так же мы не должны двигать головой. Ну вот в некоторых местах так делают, но это не разрешено. Also the body, yes, some people move their body like this or like this. Yes. Я говорю, тоже в том числе и тело тоже не должно двигаться, то есть там, ну как мы любим так подпевать там под какую-то песенку, это тоже не. And also it is not according to this, because it became a habit in some northern parts of India. Ganana Tva Ganapati Gum Havamahe Kavim Kavinam Upama Sravastamam, like this. But Panini, one of the very great master of this intonation and also grammar, Panini. You know, you have heard his name, Panini. Есть такой мудрец был. Panini, he was one of the masters of, he is a master of intonation and also master of grammar aspect of this
Vedic wisdom and all this. He made the Sanskrit grammar, it's Panini. Вот он создал грамматику и